නව නිර්මාණයක්ම පමණකට සීමා නොවි ඒකෙන් ඉදිරියට වැඩක් ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. අපි පාසල් වලට ගියාම ගොඩක් වෙලාවට මම දැකලා තියෙන්නේ පාසලේ තියෙන්නේ සංකේතය තමයි රොකට්. අපිට රොකට් යවන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි රොකට් යවන්න කලින් කරන දේවල් ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේ නිර්මාණ පොඩි උදාහරණ වෙල්ක්‍රෝ කිය සියලුම දේට අර වයර් ඔතන්නත් ඔය වෙල්ක්‍රෝ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් අපි රොකට් දිහා බලාගෙන හැමතිස්සෙම රොකට් නිර්මාණය කරන්න යනට වැඩිය අපි බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ කුඩා කුඩා නිර්මාණ කරන්න. මේවට මහා විශාල සම්පත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේවා තමයි අපිට කැපිටලයිස් කරන්න ඕනේ. මේවා තමයි ඉදිරියට ගෙනියන්නට ඕනේ. අපි රොකට් එකක් දිහා බලාගෙන ඒ අපේ සංකල්පයේ රොකට් එකට කලින් තව ගොඩාක් දේවල් කරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේවා අපි කුඩා ප්‍රමාණයෙන් හෝ ඉදිරියට ගත යුතුයි. 2022 වර්ෂයේ ඔබ අත්විඳ මෙතන ඉන්න සියලුම දෙනාම ලංකාවේ තියෙන පරිහානිය. ඒ පරිහානියට හේතුව තමයි අපි හැමදාම රොකට් දිහා බලාගෙන හිටපු එක. අපි රොකට් දිහා බලාගෙන ආය කටුවක් 60 කටුවක්වත් හැදුවේ නැහැ. අන්තිමට සියලුම දේ පිටරටින් ගෙනන තත්ත්වයටපත් වෙනවා රට. ඒ නිසා තමයි foreign exchange dollars නැති වුනහම අපිට කිසිම දෙයක් කර කියා ගන්න බැරි වෙලා මැරෙන තත්ත්වයට වැටුනේ. ආසන්නතම අපේ රටවල් උදව් නොකළා නම් අද වෙන විට ලංකාවේ විශාල කොටසක් මේ වෙනකොට මරණයටපත් වෙලා. ඒ නිසා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවනි මේ රොකට් යවන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. බයි රොකට් යවන්න කලින් අපිට තව ගොඩාක් දේවල් කරන්නට තිබෙනවා. ඒ නිසා අපි මූලික වශයෙන්ම මෙන්න මේ කුඩා කුඩා දේවල් වලින් තමයි අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේ. ඉන්ටර්නෙට් IoT Internet of Things පොඩි වයර්ලස් දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් අසීමිතයි. දැන් වෙන රටක මේ වගේ තියෙන ඔඩිටෝරියම් එකක් ශ්‍රවණාගාරයක් ගත්තාම ඒ වගේ තියෙනවා සෙන්සර්ස් හයි කළා. ඒ පුද්ගලයන් මේකට ඇතුළට එනකොට මේ ඇතුලේ තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙලා ඉබේම ලයිට්, එයා කන්ඩිෂනින්, හීටර්ස් තියෙනවා අවශ්‍ය පරිදි ඕන් වෙලා අවශ්‍ය තත්ත්වයන් කලම ඇතුලේ සපයනවා එයා කන්ඩිෂනින්. ඒ වගේම අපි මේ ස්විචස් දාන්න ස්විචස් ඕන් කරන්න ඕෆ් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය අඩු වෙලා යනකොට මේ පුද්ගලයන් බැහැරව යනකොට ක්‍රමානුකූලව ලයිට් එකෙන් එක අඩු වෙලා එයා කන්ඩිෂනර්ස් හීටර්ස් අවශ්‍ය විදියට රස්නේ කාලයකට නම් එයා කන්ඩිෂනර්ස් සීතල කාලයකට නම් හීටර්ස් ඒවා ඕෆ් වෙලා යනවා. මේවා මේ මහා ලොකු තාක්ෂණයක් නෙමෙයි අද. ඒවා අපිට අවශ්‍ය පරිදි කළමනාකරණය කරගන්නට තමයි වැදගත් වෙන්නේ. සමහර දේවල් ලෝකයේ තිබෙනවා මිලාදිකයි. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ නිර්මාණයම අපේ දේශීය සම්පත් වලින් ගාණ අඩු විදියට හදන්න පුළුවන්. කොහෙද එහෙම කළා තියෙන්නේ? මේව තමයි අපිට ඉදිරියේ තියෙන අභියෝග. ඒ වගේම අපේ ලෝකයේ තියෙන සම්පත් ඊටාම ශීඝ්‍රයෙන් ක්ෂය වෙලා යනවා. ජලය නැවත ප්‍රතිනිර්මාණය වෙනවා. අපේ තියෙන මේ ඉන්ධන 2050 දී සම්පූර්ණයෙන් පොසිල ඉන්ධන ඉවර වෙලා යනවා කියලා තමයි පුරෝකථනය කරලා තිබෙන්නේ. ඒ වෙනුවට හැබැයි යම් විකල්ප මේ වෙනකොටත් ආදේශ වෙලා ඉවරයි. උදාහරණයක් විදිහට පෙරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විදුලි අවශ්‍යතාවයෙන් මේ වෙනකොට 140කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අපි සූර්ය පද්ධති මගින් ජනනය කරගන්නවා මේ මෙතුමාට පින් සිද්ධවන්නට. හැබැයි ලෝකයේ තියෙන මිනරල්ස් වලට ආදේශක නැහැ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවනි. ලෝකයේ තියෙන මිනරල්ස් මේ මූලද්‍රව්‍ය විශාල වශයෙන් අපි හානියටපත් කරනවා. ඒ නිසා මේ අපේ නිර්මාණ කරනකොටත් මේ මූලද්‍රව්‍ය අපි පුළුවන් තරම් පරිස්සම් කරගෙන තමයි කරන්නට ඕන. So ladies and gentlemen, you have stepped into the greatest university of this country, pioneering higher educational institute, that's University of Pera, blessed with 9 faculties, and our resources are unparalleled to any of the other higher educational institutes in this country. And we have been ranked number 1 by most of the ranking organizations in the country. And Faculty of Engineering is the proudest faculty in this country that led to generate many other engineering faculties in the country. And the student societies of this great faculty, the faculty is celebrating 75th year of existence this year
Official ceremony will be launched in July 1st. It's around the corner. And in order to celebrate the 75th anniversary, our Pera bots and other allied student societies have organized this, bringing many students from schools as well as from other state and non-state universities. And you have had a number of workshops to distribute your knowledge among the school children and other students, and held competitions, and this is halfway through. I'm sure the awardees will be selected and they would be awarded with their prizes by July 1st. So this computer literacy and the awareness of these new technologies is vital for country to progress. As I mentioned, some examples like Mark Zuckerberg, who is right now just 41 years with 222 billion worth assets to his Facebook and Meta platform, is one of the best examples. In Sri Lanka, people say we don't have resources to do this, but Mark Zuckerberg did this giant leap without any resources at hand. It's just his compassion. He developed this platform to communicate with his roommates and the classmates. He could not complete his degree at Harvard University, but he became a billionaire, providing jobs to thousands. The other example, Dr. John S. Pemberton, who developed this Coca-Cola syrup in Chicago, Atlanta, and now it's a giant industry, beverage industry leader in the world. See just few examples. So when we see in the schools, everybody is looking at these rockets. Yes, if you can build rockets, that is fine, but there are many other things that you can do at lower levels. So students, we have to focus on them. So without much ado, let me thank the Pera bots and societies and the teachers who have guided them. And this is a wonderful event. I'm sure these innovations will be very successful and they will be put into action in the future. Congratulations. Thank you very much. Thank you, Professor Madhujit, for your encouraging words and continued support for events like Perabots that foster innovation and excellence. We now invite a visionary academic leader who has been instrumental in shaping engineering education at our university. Please welcome the Dean of the Faculty of Engineering, University of Peradeniya, Professor Lilantha Samaranayake, to address the gathering. Good morning. Professor Terence Madhujit, the Vice Chancellor, University of Peradeniya, Professor Ranjit Pallegama, the Deputy Vice Chancellor, University of Peradeniya, Head Department of Electrical and Electronic Engineering, Professor Vijitha Herath, Head Department of Computer Engineering, Dr. Asitha Bandaranayake, Head Department of Mechanical Engineering, Professor Primal Fernando, Head Department of Engineering Management, Mr. Mahanama Disanayake, Dr. Tharida Veerakon, Dr. Nalin Harishchandra, Dr. Janaka Vijayakulasuri, Dr. Achal Pallegedara, and rest of the academic staff members who are here, the members of the organizers of Perabots, mainly the Electrical and Electronic Engineering Society, the IESL Young Members Section, the Robotics Society of the Faculty of the University of Peradeniya, and especially the students who are gathered here from many parts of the country. I read that you all belong to 13 districts in the country. The teachers who accompanied them and the parents and anybody which I missed, all are welcome to the Perabots on behalf of the Faculty of Engineering. Now, Faculty of Engineering, as was mentioned earlier, we are celebrating the 75th anniversary this year,
We started in 1950 in Colombo, moved to Pera in this location in 1964, and we have been the cradle of engineering education in this country. As was mentioned by the Vice Chancellor also, all the engineering faculties which are in this country have been pioneered by the graduates that we have produced, including University of Moratuwa, University of Ruhuna, University of Jaffna, and Southeastern University, and so on and so forth. So in that respect, we also lead the technologies to this country. If I take this robotics subject, it was Dr. Sanat Alahakun and Dr. Janak Vijayakulasuriya and myself who started these robotics activities 20 years ago with tiny little things that we had around. At that time, students had to make their own H-bridge circuits. You know, H-bridge circuit is a circuit that you use to drive a DC motor. You can drive it in forward direction, you can drive it in backward direction, you can obtain the torque that you want to run the motor. So it's a simple circuit, but we took the discrete components, electronic components, put them together, students did by themselves. And the following year, I'm being a teacher, I'm proud to say that the following year, students came up with a motherboard to control everything, build a motherboard just like what you have inside the computer. So that's how the technology, the hands-on experience evolved. So those students, when they went to the industry, the following year, the industry called us and asked, can we get a graduate engineer who has done robotics? So that's the impact of these activities. So it went on, and in the faculty we formed the Robotics Society, consisting of many disciplines. That is the place where we got joined hands with computer engineering, manufacturing and industrial engineering, mechanical engineering, and so on, where even civil engineering, where all parts of are needed to come up with a robot, right? So why do we need robots? There should be a need. අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන්න ඕනේ ඇයි රොබොට්ස්ලා ඕන වෙන්නේ කියන එක. ඇයි අපිට රොබොට්ලා ඕන වෙන්නේ? නැත්නම් අපිට මේ මිනිස්සු දාලා අතීතයේ රොබොට්ලා හිටියේ නෑනේ. අතීතයේ දේවල් කරගත්තේ මිනිස් ශ්‍රමය පාවිච්චි කරලා. නමුත් ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මිනිස්සුන්ව යොදාන්න බැරි වැඩ තියෙන. දැන් මිනිස්සෙකුට කිව්වොත් එම් පැය 6ක් හෝ 8ක් එක දිගට වැඩ කරන්න කියලා පටන් ගන්නකොට වැඩේ ක්වොලිටි හොඳට තියෙනවා. අවසාන වෙනකොට වැඩේ ක්වොලිටි අඩුවක් තියෙනවා. නමුත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී ඒක එහෙම වෙන්න බෑ. පැය 8යි නෙමෙයි, පැය 16යි නෙමෙයි, පැය 24ම, දවස් 7ම වැඩ කරන්න පුළුවන් රොබෝට් කෙනෙකුට. මොකද ඒක මැෂින් එකක්. එතකොට අන්න එතෙන්දී අපිට රොබෝට්ලා ඕන වෙනවා. ඒ වගේමයි පරිසරයේ සමහර පරිසරවල තියෙන පරිසර තත්ත්වයන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අධික උෂ්ණ තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ තැන්වල මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න බෑ. ඒ වගේම විෂ දුමාර තියෙන තැන් තියෙනවා. ඒ තැන්වල මිනිස්සු වැඩ කරන්න බෑ. පොළොව යට තියෙනවා. ඒ තැන්වල මිනිස්සු වැඩ කරන්න අමාරුයි. වතුර යට තියෙනවා. ඒ තැන්වල මිනිස්සු ඒ වගේ තැන්වලට තමයි අපිට රොබෝලා අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට රොබෝ කෙනෙක් හදනවා කියන එකට ක්‍රියාවලියක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රියාවලිය තමයි අපිට ඒක මැෂින් එකක්. ඒ මැෂින් එකට අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන්. එක විදිහකට ප්‍රෝග්‍රෑම් කරාම එයා එක විදිහකට වැඩ කරනවා. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වෙනස් කරාම එයා වෙනස් විදිහට කරනවා. මේක තමයි පළවෙනිම ඩෙෆිනිෂන් එක රොබෝ කෙනෙක් ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒතර එහෙම ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න නම් අපිට මොනවද ඒ වගේ තියෙන්න ඕන විශේෂ කොටස්. ඒ ගැන මේ Pera bots පටන් ගන්නකොටම මට මතක හිටිට මේ මාසේ 9 වෙනිදා පටන් ගත්තේ. ඒකෙදි අපි දැනුම ලබා දුන්නා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් හැටියට ඔබට පාසල් සහ විශ්වවිද්‍යාල. ඒ විතරක් මදි. දැන් ඒක තමයි මූලික අවධිය. නමුත් එතනින් උඩට ගන්න ඕන. එතකොට ඒ සඳහා දැන් අපි මුලින් H-bridge circuit හැදුවට අද මාකට් එකට ගියාම අපිට H-bridge හදන්න ඕනේ නැහැ, ගන්න තියෙනවා. motherboards අපි හැදුවට දැන් හදන්න ඕනේ නැහැ, development boards ගන්න තියෙනවා. ST micro electronics target discovery වේවා, Arduino වේවා, නැත්නම් මොනවාද Raspberry Pi වේවා, ඒ boards අපිට ගන්න තියෙනවා. ඉස්සර ඔය ඔක්කොම අතින් හදන්න ඕනේ. chips වෙනම අරගෙන program කරන්න. දැන් තියෙන programming part එක විතරයි. එතකොට දැන් අපි ආය මුලක ඉඳලා කරන විදිහ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. නමුත් එහෙම ඒවා හැදීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. දැන් දරුවන්ට තියෙනවා හැබැයි ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. මොකද්ද? දැන් මේක අපිට ඕන විදිහට ක්‍රියා කරවන්නේ කොහොමද?
ඒ ගැන දැනුමකුත් අපි ලබා දුන්නා කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් හැමෝම කතා කරනවා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් නැත්තම් කෘත්‍රිම බුද්ධිය ගැන. දැන් ඒක පවා අපිට මේ රොබෝට ඕන වෙනවා. මොකද රොබෝ අපි දැන් දියුණු මට්ටමකට ඉන්න මුලින් අර මීට අවුරුදු 20කට කලින් තිබ්බ රොබෝට වඩා වෙනස් තත්ත්වයක් දැන් රොබෝට තියෙනවා. රොබෝට පුළුවන් වෙනවා යම් කිසි දෙයක් ගැන එයාට සෙන්සර්ස් වලින් ලැබෙන තොරතුරු වලින් තීරණයක් අරගෙන මම මේ දිශාවට යනවාද ගියොත් මට අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් අපිට මට යන්න දෙන ඕල්ටර්නේටිව් පාත්ස් මොනවද? ඒ වගේ දේවල් කරලා තීරණය කරගන්න හැකියාවක් රොබෝට තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි ඒ තත්ත්වයට දෙන. එතකොට මේ කතා කරපු සියලුම දේවල් මේ රොබෝට් Pera bots ඇතුලේ පිටිපස්සෙන් තියෙනවා. හරි. එතන මේට අදාළ දැනුම තමයි මේ අපේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සහ ඒ වගේම මේ Pera bots සංවිධායකයන් විසින් ඔබට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒක නිසාම වෙන්න ඕන මම හිතන්නේ මම ස්ටැටිස්ටික්ස් බැලුවාම මට පෙනිච්ච දේ තමයි ලංකාවේ මේකේ පාසල් මට්ටමින් කණ්ඩායම් 119ක් පාසල් 51කින් ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් කණ්ඩායම් 177ක් විශ්වවිද්‍යාල 26කින් ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාල සියල්ලම සහ පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල. එතකොට සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවම ආවරණය වෙන විදිහට බොහෝ දුරට මේ Pera bots ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම විශ්වවිද්‍යාලයක් විදිහට සහ විශේෂයෙන් ඉංජිනේරු පීඨයේ විදිහට අපි අතීතයේත් ඉංජිනේරු අංශයෙන් ඒ කියන්නේ ඉංජිනේරුවෙක් අවශ්‍ය වෙන්නේ තැනක මොන හරි අවශ්‍ය දැන් මේ අපේ උපකුලපතිතුමා කිව්වා රොකට් හදන එක හදන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. හැබැයි ඊට කලින් අපේ තියෙන අවශ්‍යතාවයන් වලට සොලියුෂන් එකක් මේ හදාගන්න වෙනවා. දැන් අපිට ගැඹුරුදියේ පීනලා හොයාගන්න බැරි. නමුත් ගැඹුරුදිය අධ්‍යයනය කරන්න ඕන නම් ඒකට අපිට රොබෝ කෙනෙක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ වගේ දෙයක් ඩිසයින් කරනකොට ගොඩාක් අපිට චැලෙන්ජස් තියෙනවා. ගැඹුරු වතුර යට ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන, ලීක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඕන, අපේ ඉලෙක්ට්‍රොනික සර්කිට් පිච්චෙන්නේ නැති වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඒක ඇතුලේ ඉඳලා අපිට මෙහි එළියේ ඉඳලා අපිට පේන්න ඕනේ ඒක එයා කොහොමද යන්නේ කියලා ඔයගේ චැලෙන්ජස් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒතර ඒ සියලු දේවල් තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් කරන්නේ සහ මේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ ඔය විදිහට අපේ එක එක අවශ්‍යතාවයන් දැන් උදාහරණයක් විදිහට තව සරල උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම දැන් ගෙදරවල වල මේ ගෙදරවල වල ගෙවල් අතුගා ගන්න සුද්ධ කරගන්න එකත් සමහර ගෙවල් වල ප්‍රශ්නයක්. මොකද දෙමාපියෝ මේ වැඩට යනවා, ළමයි ඉස්කෝලේ යනවා. නමුත් ඒ ගෙදර සුද්ධ කරන්නේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් එතකොට අපිට පුළුවන් නම් වැකියුම් ක්ලීනර් එකක් දාන්න ගෙදරට. උදේට යනකොට වැකියුම් ක්ලීනර් එක ඔන් කරලා යනවා. හවසට එනකොට එයා ඔක්කොම සුද්ධ කරලා ආපහු ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේ වගේ අපිට රොබෝලා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒක අපේ සරල අවශ්‍යතාවයක්. දැන් අපි දන්නවා ලංකාවේ ප්‍රධාන අපනයන භෝග තමයි තේ පොල් රබර්. තේ වලට තේ කර්මාන්තය ගත්තාම තේ කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි තේ දළු නෙලන්න මිනිස්සු නැහැ. තේ මේ වතු ආශ්‍රිතව මේ මිනිස්සු පදිංචි වෙලා ඉන්නවා. නමුත් ඒ වගේ වතු වල වැඩට යන්නේ නැහැ. ඒතකොට තේ දළු නෙලීම තර්ජනයක්. ඒ කියන්නේ ඒකට මිනිස්සු නැහැ. ඒ වගේම පොල් කර්මාන්තය ගත්තොත් එහෙනම් පොල් ගස් වල නගින්න මිනිස්සු නැහැ. ඉතින් නමුත් මේ දෙකම අපිට අවශ්‍යයි. මොකද මේ දෙකෙන්ම අපි විදේශ වෙනව උපයන නිසා. දැන් එතකොට එනම් පොල් ගස් වලට නගින්න අපිට රොබෝලා හදන්න වෙනවා. මේ වගේ අපේ ඉන්ඩිජිනස් ඒ කියන්නේ අපිට ආවේනික ප්‍රශ්න තියෙනවා. අපේ සමාජයට බලපාන ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒතර ඒවා විසඳන්න පුළුවන් පිරිසක් මේ රට තුලින් බිහි කරේ නැත්තම් මොන මේ රජයන් එක එක දේවල් කීවට අපි දන්නා හොඳ ආකාරම් ප්‍රශ්න විසඳෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒකට තල්ලුවක් හැටියට ඒකට උපකාරයක් හැටියට අපේ මට්ටමින් තමයි මේ පීඨේ මට්ටමින් මේක සංවිධානය කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ ඉවෙන්ට් එක ඊට අමතරව මම මුලින් කිව්වා වගේ අපේ 75 වෙනි සංවත්සරයට සමගාමීව තමයි සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Pera bots ඉවෙන්ට් එක පිටිපස්සේ බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නවා තිරේ පිටිපස්සේ ඉඳන් කටයුතු කරන. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ආචාර්ය තරිඳු වීරකෝන්, ඒ වගේම ආචාර්ය නලින් හරිස්චන්ද්‍ර, ඒ වගේම ආචාර්ය අචල පල්ලේගෙදර, ආචාර්ය ජනක විජේකුලසූරිය, ආචාර්ය රුවන් රණවීර සහ ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉන්ජිනියරින් සොසයිටි ඊස් කියන එකේ මේක ප්‍රධාන
සංවිධානය කටයුතු කරන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඒ වගේම Robotics Society එකේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ISL Young Member Section එකේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඇතුළු ඉංජිනේරු පීඨයේ සියලුම මේට සම්බන්ධ දායකත්වයේ දක්වපු සියලු ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට මගේ ස්තුතිය මේ අවස්ථාවේ පිරිනමන්නට කැමැති. ඒ වගේම මේ සඳහා රටේ නොඑක් පළාත් වලින් මෙතනට පැමිණිලා මේ දරුවන් මෙතෙන්ට අරගෙන ආපු දෙමාපියන් ඒ වගේම ගුරුවරුන් සියලු දෙනාටම මගේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ වගේම මේක දැන් ඔබ බොහෝ දුර ඉඳලා සමහරලාට දුර බැහැර ඉඳලා ඇවිල්ලා තින්නේ. එතකොට මේ Pera bots කියන එකෙන් ඔබ මේ අද යමක් ලබා ගන්නවාද ඒ දේ ප්‍රායෝගිකව අනාගතයේ දවසක භාවිතය කරයි කියලා ඒ වගේම මේ රටේ සහ ඔබගේ වෙන්න මේ රටේ යම් ප්‍රගමණයකට ඒවා යොදවයි කියලා මම උදක්ම පීඨාධිපති හැටියට බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. Thank you very much, Professor Samarna, for those valuable insights and for your consistent encouragement to our students. Next, we are honored to welcome Professor Vichitha Hera, the head of the Department of Electrical and Electronic Engineering, the driving force behind this event, to deliver the next address. Good morning. The Vice Chancellor, Professor Terence Maljit, Deputy Vice Chancellor, Professor Ranjit Pallegama, the Dean of the Faculty, Professor Ilan Samarnayaka, all the heads of the departments, all the academic staff members gathered here, the organizing committee members of this event, that is Electrical and Electronic Engineering Society, Robotics Society and ISL Young Members Section members, sponsors, representative of the sponsors of this event, my dear teachers and students. So we had two very informative speeches by Professor Terence Maljit and Professor Janta Samarnayaka, so I would like to keep my speech very short. So now, at this moment of time, world is going through rapid technological advances. So as the future adults, future leaders of the country, you should be able to manage or understand those changes and adapt to those changes accordingly, so that Sri Lanka, as a result, will be able to contribute to those technological advances and develop its economy in the future. So those technological advances revolve around one thing is AI, artificial intelligence, Kritima Buddhiya, and that also incorporated into robotics, Stakshane. So the robotics in early days was actually intended to do things humans cannot do, or it is difficult to do, but we have come to a stage where we use robotics where for the things where earlier humans did. One example is taxis. So now in several different countries, robot taxis where you don't have any drivers. So driving is done by software, hardware combination, which we call robot taxis. So those things are actually in practice in different countries like China and USA. I'm not sure whether it will come to Sri Lanka soon, but those are the things that is happening around the world. So we have to be ready for those things to influence our lives, and we should be able to contribute or understand at least those things well. So the event today is actually one small step towards that goal. So you will be doing, you have already done some things related to robotics in your school and your clubs, and today you are going to showcase them and then improve your skills. So as the head of the Department of Electrical and Electronic Engineering,
I would like to give a small introduction to my department. This was initiated, the department started its activities in 1950. The same day, the Faculty of Engineering was inaugurated. So we are now 75 years old. During that period, we have graduated thousands of students. Those alumni are now spread across the globe at various different places. So Professor Madhujit talked about Facebook or Meta. Our graduates are actually working in those institutions, those companies, Apple, Amazon, Google, and all these places. We have our graduates working in cutting-edge research and technologies. Additional to that, they are also spread across Sri Lanka, moving our systems, moving our society forward. And we hope that in the future you will be able to come to our university, our faculty, and contribute, learn how to contribute to all these things. And electrical and electronic engineering as a field is very broad field. We work with robots, we work with power systems, we work with telecommunications, we work with AI, and all these things, we work with biomedical engineering. So those, all these areas are covered in our scope. So if you happen to come to our department one day, you will be able to learn those things from our very talented and qualified academic staff members. So I would like to wish you all the best in this competition, and I hope you will learn a lot of things from this event. And thank you very much for coming here, and good luck. Thank you. Thank you, Professor Herat, for your thoughtful message and your unwavering support in making a Pera bots reality. Up next, it's our pleasure to invite a young leader representing the voice and vision of future engineers, the IESL YMS Chair, Mr. Dushant Vanyarachi, to grace the stage and share their thoughts with us. All, the Vice Chancellor and the Deputy Vice Chancellor, the Dean Faculty of Engineering, Professor Lian Samarnayaka, and the Head of the Department, Professor Vijitha Herat, and all the staff members, and the members of his family, and the members of the student chapter of University of Pera, IESL, and all the participant students. I am very pleased to be a part of this activity today. First of all, let me apologize from you all for not being in person today, as I had to stuck at my office today due to unavoidable commitment which has been fallen at the last minute. Anyway, I always love to be a part of each activity as an alumni of each. So if I switch to the topic that I'm supposed to deliver today with you, as the young member section of the Institution of Engineers Sri Lanka, we are always proud to witness these kind of futuristic activities which are arranged by the undergraduates of universities, because we all know the future of the industry and the profession is totally rely on the digital transformation. We all are experiencing that engineering industry is highly evolving and converting towards a digitally transformed industry. So in that scenario, it is very important for us to grasp and identify the skills and the talents which are having with our undergraduates who can handle and manage this digital transformation and automation for us to get the maximum benefit for company and the industry. So in that scenario, we as IESL, the young member Recording section, stopped. always support and guide Recording and in mentor this progress. kind of activities, because we know this futuristic activities would really going to evolve to the next step, which will be really support for our economy of the country as well. So I was informed that there will be two parts in this competition, the school category and the university category. And I was informed that there are significant amount of participants, and the enthusiasm is really appreciated.
And my simple message for today's contestant from school category and the university category is that what you are gained today is the most important thing, because if you are a student in the school, this experience of being a part of competition and take a challenge of a competition is very much important for you to start your higher education in years to come. And if you are an undergraduate in university, and this will be the best opportunity for you to understand what you have learned in the university, how you are Recording going stopped. to apply in the industry, and you can take real-time experience and real-life experience how these theories and concepts are going to be implemented and provide practical solution for the issues in the industry. So let me wish everyone a very Recording in best progress. for their contest, and I'm sure you all will get a good exposure and good experience. From IESL side, we are always happy to be a part of you all, especially those who are going to win this competition or the people who are going to select for the final. So we are there to help you to improve your product into the commercial level, and we are discussing how we are going to help you in technology wise and the financial wise as well. So let me continue this relationship and dialogue with you all as the ISL, and we are very excited to witness these projects, and we are very happy to be implemented in the real life in the industry, and how they are going to solve our problems, which will be really helpful for our general public. So in the other context, we all know that in the country wise also, we are having a very good enthusiasm towards the process digitalization and the digital economy. In that scenario also, this kind of activities will really gain good boost for countries move forward as well. So by summarizing everything, so we are very happy as ISL to be a part of this activity, and we will continue to support this kind of activities. I'm really thankful for Professor Gyan Sambarnayaka and Professor Vijita Herath for taking these initiatives and guiding our students to take this kind of challenge. And I'm wishing all the very best for our East family and the ESL student chapter of University of Pera, and all the participants who are going to contest today. Wish you all the very best. Thank you. Thank you. Now, let us move on. Now, let us move on to a brief overview of the competition, its categories, format, and the journey ahead for our participants. To explain, I would like to invite Ms. Anne Fernando. ඉතින් මීළඟට Pera bots 2025 තරඟාවලියට අදාළව දල විශ්ලේෂණයක් හා එහි කාණ්ඩ ආකෘතිය පිළිබඳව දල අවබෝධයක් ඔබ සැමට ලබා දීමට අපගේ මේ ඇරයුම සංවිධායක කමිටුවේ සමාජිකයෙක් වන රොබෝ විද්‍යා සංගමේ ලේකම් ජනිත් යාපා සොයිරාටයි. All right. So I hope everybody can hear me. So I am Janit Thapa. I will give you a brief introduction to the competition, and I'll go in both languages, English and Sinhala. So as a start, I just wanted to mention, like a lot of you guys have asked many different questions about the track previously, and I wanted to mention that we have take a decision to like disclose the final track only at the competition. The reason is when you're doing an engineering design, right? You don't get to know all the parameters you go environment, right? We have to do the design according to the environment, and we have to predict the challenges we are going to get, right? So that's what we are doing as engineers. So that's why we plan to give you some unknown factors to design, right?
ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය අපි ට්‍රැක් එක ෆයිනල් ට්‍රැක් එක ඩිස්ක්ලෝස් කරපු නැති හින්දා ට්‍රැක් එක ගැන විස්තර අහලා තිබුණා. ඒකට හේතුව තමයි අපි ඉංජිනේර කෙනෙක් විදිහට ඩිසයින් එකක් කරද්දී අපිට ගොඩක් වෙලාට එන්වයරන්මන්ට් එක අපිට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න බෑ. අපි ඩිසයින් එකක් කරන්න ඕනේ අපිට එන්න ඕනේ පුළුවන් ප්‍රශ්න ගැන කලින් හිතලා. හරි? අන්න ඒ වගේ අදහසක් තියාගෙන තමයි අපි ඒ ඩිසිෂන් එක ගත්තේ. So let's move on. So first, these things are very important. So please pay your attention. I hope everybody can see the presentation clearly. Is there anyone who can't see the presentation clearly? Please raise your hand. කාට හරි presentation එක පැහැදිලිව පේන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් අත උස්සනවා. I hope it's a little bit better now. Anyway, so first of all, the rules and regulations. So we took an online meeting and I bored you with rules and regulations for 2 hours. So I'm not going to repeat that. So anyway, if you didn't attend, we have published the PDF in the group. And if you haven't read that too, when you do a mistake, just act surprised. Right? So api rules ගැන අපි සෙෂන් එකක් ගත්තා. මම හිතනවා හැමෝටම rules clear ඇති. අපි අහද්දි ප්‍රශ්න වලට පුළුවන් තරම් උත්තර දුන්නා. එතකොට ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි rules PDF එක ඔයාලට එවලා තියෙනවා. ඒක හරියටම කියවලා ඔයාලගේ mentors-ත් එක්ක කතා කරලා තියෙන ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. මොකද ඔයාලා මොකක් හරි rule එකක් කඩලා කැඩුවොත් අපිට ඔයාලව disqualify කරන්න වෙනවා. හරි? එතකොට so about the today's agenda, the first thing is registration and the test track session. So it's done, and the opening ceremony it's going on. And we understand there are many students who coming from far away that they can't. It's not practical for them to come here like at 8 a.m. or 9 a.m. So we are going to give a very small test track session, about 20 minutes after this opening ceremony. So you can attend to that, and then you have to submit the robot. So if you any of you haven't submitted your robot, please after the session do it so as soon as possible, right? And then we are starting the competition. So when we are doing the competition, please remember there are a few important things. So everybody get the time to shine or crash, right? You can do whatever you want. So we will give you a time. And for those who have registered, they have given the time slot, and you have to be there, right? So the time is very crucial. Don't be late, because we won't wait, right? Because you only have one time slot, but we have to manage 120 time slots, right? So any latecomers will not be given the time to attend. So you have to be there 20 minutes prior to your given time slot, right? And we know there's a bit delay, so we plan to start at 11 a.m. But right now we can't do that. So we will send you the revised timetable to your WhatsApp groups. So please make sure you are at your track 20 minutes before your time slot, right? And then follow the rules. Very crucial. Understand your rules, follow the rules, right? And then we are giving you 15 minutes time to attempt the track, attempt the task, and use that time wisely. Hi. එතකොට අපි අද දවසේ agenda එක තමයි සරලව තියෙන්නේ. මුලින්ම registration සහ test track session එක අපි කරා. ඊට පස්සේ අපි දන්නවා ගොඩක් දුර ඉඳන් එන අයට උදේ 8 වෙනකොට මෙතෙන්ට එන එක ප්‍රැක්ටිකල් නැහැ. ඒකින්ද අපි ඔයාලට මේ ඕපනින් සෙරමනි එකෙන් පස්සේ විනාඩි 20ක වගේ කාලයක් ලබා දෙනවා. තව ඒ කියන්නේ තවමත් සබ්මිට් කරලා නැති අයට තමන්ගේ ටෙස්ට් ට්‍රැක් එකේ වැඩ කටයුතු කරගන්න. එතකොට ඕපනින් සෙරමනි එක ඉවර වෙලා පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයාලගේ ටෙස්ටිං ටික ඉවර කරලා රොබෝ සබ්මිට් කරන්න. හරි? එතකොට අපි ඔයාලා රොබෝ සබ්මිට් කරද්දී ඔයාලට ටයිම් ස්ලොට් එකක් දෙනවා. මේ ට්‍රැක් එකේ මෙන්න මේ වෙලාවේ තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවට පරක්කු වෙන්නේ නැතුව අනිවාර්යෙන් ඒ වෙලට එන්න. මොකද ඔයාලට එක ටයිම් ස්ලොට් එකක් විතරයි බලා ගන්න තියෙන්නේ. අපි ටයිම් ස්ලොට් 120ක් මැනේජ් කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට ඇත්තටම දැනුත් පොඩ්ඩක් කල් ගිහින් තියෙන්නේ වෙලාව මදි. හරි? ඒකෙන් අනිවාර්යෙන් ඔයාලට දීලා තියෙන ටයිම් එතකොට ඔයාලට දීලා තියෙන ටයිම් එකට වඩා විනාඩි 20ක් කලින් අනිවාර්යෙන් එතෙන්ට එන්න. ඊළඟ තමයි පොඩි රිමයින්ඩර්ස් ටිකක් තියෙනවා.
අපි කලින්ම කිව්වා වගේ ඔයාලා රොබෝ සබ්මිට් කරාට පස්සේ කිසිම හાર્ඩ්වෙයාර් හෝ සොෆ්ට්වෙයාර් චේන්ජ් එකක් කරන්න බෑ. ඒ වගේම ඔයාලා රොබෝස් අපිට බාර දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ ඇටෙම්ප්ට් එකට විතරක් අපි ඔයාලට රොබෝ ආපහු ලබා දෙනවා. එතකොට ඔයාලට එතනදී ඔයාලගේ රොබෝගේ පවර් සෝස් එක විතරක් මාරු කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඔයාලා එතන ටෙස්ට් ට්‍රැක් එකට ආවට පස්සේ රොබෝ ඔපරේට් කරන්න පුළුවන් ටීම් එකේ එක මෙම්බර් කෙනෙක්ට විතරයි. ඔයාලට විනාඩි 15ක කාලයක් ලැබෙනවා. අපි සජෙස්ට් කරනවා ඔයාලට විනාඩි 5ක් කැලිබ්‍රේෂන් වලට සහ විනාඩි 10ක් ඔයාලගේ ඇටෙම්ප්ට්ස් 3 කරන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා. විනාඩි 15 ඔයාලට කැමති විදිහට මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ඒ විනාඩි 15 ඇතුළත ඇටෙම්ප්ට්ස් 3ක් try කරන්න පුළුවන්. හරි? ඒ වගේම තමයි දැන් අපි ට්‍රැක් එකේ චෙක් පොයින්ට්ස් 5ක් හදලා තියෙනවා. ඔයාලා යම්කිසි චෙක් පොයින්ට් එකක් ක්ලියර් කරාට පස්සේ එතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ රොබෝ ලයින් එකෙන් එළියට ගියොත් ඔයාලට පුළුවන් ආපහු අරගෙන ඒ චෙක් පොයින්ට් එකට පිටිපස්සෙන් තියන්න. අනිවාර්යෙන් ඒ චෙක් පොයින්ට් එකට පිටිපස්සෙන් තියන්න නැත්නම් අපි ඒ ඇටෙම්ප්ට් එක අයින් කරලා දානවා. හරි? ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ රොබෝ fully autonomous වෙන්න ඕනේ, self navigating වෙන්න ඕනේ. කිසිම ඔයාලට remote connection එක කියන්නේ remote control එකක් හරි වෙන විදියක remote connection එකක් තියන්න බෑ. හරිද? So quick reminding about the rules. So you can't change any hardware or software after submitting the robot. You can only change the power source or the battery. And after you submitting the robot, you will be given the robot back only at your time slot for your attempt. And only one member can operate the robot. And we will be giving 15 minutes for 3 attempts. And you can use the time as you please, but we advise you to use about 5 minutes for final calibrations and 10 minutes for the attempt. And there are 5 checkpoints, and you have to clear each checkpoints. And if your robot go off the track after a checkpoint, you can keep it, return it to the checkpoint, and you can't have any remote connection with your robot, right? ඒ වගේම තමයි තව පොඩි දැනුම් දීමක් තියෙනවා. අපි ගොඩක් බැලුවා, ඒ කියන්නේ ඔයාලා හදලා තියෙන රොබෝස්ලව අපි රූල්ස් වල තියෙන්නේ ස්ටාර්ටින් බොක්ස් එක ඇතුලේ රොබෝ පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. ඒත් ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය රොබෝ හදලා තියෙන ලයින් එකේ තියලා පටන් ගන්න. ඒකෙන්ද අපි ස්ටාර්ටින් බොක්ස් එකේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 5ක දුරක් ඉස්සරහට රොබෝ තියන්න දෙනවා. හැබැයි අපි අවසාන චෙක් පොයින්ට් එක විදිහට දෙන්නේ හරියටම කොටුව ඇතුලේදී නවතින රොබෝලට විතරයි මාකේ දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ඔයාලට ඉස්සරහා ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ට් එකේදී පොඩි අවස්ථාවක් දෙනවා සෙන්ටිමීටර් 5ක ඉස්සරහින් ගන්න. හැබැයි එන්ඩ් එක අපි ස්ට්‍රික්ට්ලි බලනවා. So in the start we will be giving 5 centimeters ahead you can put your robot because most of you have designed your robots that will start from the line, and then in the end we will be strictly checking whether your robot is stopping at the final box. So these are the judging criteria. You will be get 60 marks for 5 checkpoints and 10 marks for the final finishing, and 30 marks for the judges criteria as follow: control and for the control and stability, accuracy and consistency, and design and innovation. So and if there is a tie in the score, we will be using the time or the fastest team will get the rank, the high rank. So please be advised about this. So මේවා තමයි judging criterias. ඔයාලගේ ලකුණු 100න් ලකුණු 60ක් වෙන් වෙන්නේ ඔයාලගේ check point 5 clear කරනවට. ඊට පස්සේ අපි ලකුණු 10ක් ලබා දෙනවා ඔයාලගේ රොබෝ හරියට අවසාන කොටුවේ නවතිනවට. ලකුණු 30ක් එන්නේ ජජගේ ස්කෝර් එකෙන්. එතකොට ඔයාලගේ රොබෝ කොච්චර හොඳට පරිපාලනය වෙනවද, කොච්චර ස්ටේබල්ද කියන එක මත ලකුණු දෙනවා. ඒ වගේම කොච්චර ඇකියුරේට්ලි ලයින් එක ෆලෝ කරනවද කියන එක සහ ඔයාලගේ ඩිසයින් එකට තමයි ලකුණු හම්බ වෙන්නේ. So if there are any issues or complaints, please talk with us. So there are track in charge in each track. So you can, if there are any problems, you can come to them, or I will be there. I will be overlooking the whole thing. So you can talk to me as well, and then we will be forward your complaints to the judges, and the judges' decision will be final. එතකොට ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි ඔයාලට මෙන්ටර්ස්ලා දාලා දෙනවා. මෙන්ටර්ස්ලාට කතා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ට්‍රැක් එකේ ඉන්නවා ට්‍රැක් ඉන්චාර්ජ් කෙනෙක්. එහෙම නැත්නම් මම ඉන්නවා එතන. අපි කාට හරි ඇවිල්ලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්න කියන්න
අපි ඔයාලගේ ප්‍රශ්නය ජජස්ලත් එක කතා කරන්න. එතකොට ජජස්ලගේ ඩිසිෂන් එක තමයි ෆයිනල් ඩිසිෂන් එක වෙන්නේ. And then those are the things. So we wish you good luck. And finally, I wanted to mention that even if your robot is crashed or if it goes off the line, it's okay, because most of the time what engineers do is trying to figure out what didn't work, what went wrong. So after that, after this you can do that. Go home and think what went wrong. So good luck. Thank you very much. Thank you, Mr. Appa. Every successful initiative is strengthened by meaningful collaboration. And Perabots 25 is no exception. It's with great pride and gratitude that we introduce our title partner, Anka Technologies. Their unwavering support, commitment to innovation, and belief in the potential of youth engineers have been instrumental in bringing this event to life. Together, we are shaping a platform that celebrates creativity, technical excellence, and the spirit of engineering. Now, it's our pleasure to invite the founder and CEO of Anka Technologies, Mr. Jude Xavier, to address the gathering. Experience the power of robotics and AI with Anka Robots. Good morning. We empower innovators with AI-driven robotic solutions. Good morning. Visit ankarobots.lk, Okay. Sri Lanka's leading So, educational I was, robotics brand. We offer a wide range of open-source ROS robots made with microbit, Arduino, Raspberry Pi, advanced Jetson kits, and versatile DIY modules and sensors. Build your future with Anka Robots. We provide engaging learning experiences and powerful tools to bring your creations to life. Anka Robots by Anka Technologies, advancing robotics and AI education and research in Sri Lanka. Okay, that's Anka Technologies bringing you Anka Robots. Okay, so I know there were a lot of speeches going on before me. So distinguished academics, my dear, the student societies who have organized these Perabots, the parents, the teachers and students. I was given 10 minutes to speak, but I will cut short 6 minutes. So I'm going to set my time for 6 minutes and finish it very quickly. Okay, there you go. Okay. So Anka Technologies, we have a vision for the company as a new entrant for the sector, but also we have a vision for the country. So that's what we came forward to sponsor and be the title partner for Perabots, and we are privileged to be here. Well, when I was schooling, most of the teachers encouraged us to ask questions all the time, right? The more questions you ask, you get to, enlighten yourself. So I'm going to ask one question here, just to see how aware are we in terms of being in the era of robots. ChatGPT. How many of you know ChatGPT? Can you raise your hands? Students? Okay, fine. Now tell me, who knows the meaning for GPT? Within 5 seconds. Can somebody tell me? Yeah.
Who knows the meaning for GPT? Okay, so there you are. Okay? So probably if you search on ChatGPT, pre-trained transformer, okay? So people talk about ChatGPT, people talk about more common words, but you better understand what you do. You all have come here, understand what you do. So we are here as a company, as a private sector. We will support you in the process of understanding what's robotics going forward. Anchor Technologies, we run 3 portfolios in Sri Lanka. One is education technology, second is robots, third is SaaS AI. But given the audience here, mostly because there are students, I'm going to reveal only 2 portfolios that we run. One is education technology and robots. I'm sure we all can relate to that because we have a school as well, the School of Computing. We teach robotics and AI for students, who are coming into the sector. So if you want to follow our courses, you can visit our website, which is schoolofcomputing.edu.lk. And the second portfolio I told you about, which you all are here for, robots. If you are excited about robots, you can own your robot. You can buy your own robots. And that's the portfolio we run on Anchor robots.lk. So one more thing, if you really want to buy robots going forward, from the smallest robot to the robot that you're going to see in our stall when you go back to your competition area, we have brought in our robot. The Sri Lanka's first AI conversation robot is here on display for you. If you want to buy, you can buy that as well. Okay, so on the robotics and AI education, which is like catching heat across Sri Lanka's education system, we want to be the pioneers, and we want to figure out how to deliver this in a productive way. So what we did was, throughout a span of 2 years, right, our R&D team was trying to design a kind of a pathway for Sri Lanka. As I told you, Anchor Technologies, we have a vision for the company, and we have a vision for the country. So what we came out was, starting from age 11 plus, right, you can start your beginner level courses and progress your level from intermediate level, advanced level, and when you reach 18 plus, right, we hope that the technology will be, we can catch the span of the technology. By 18 plus, you will also given the chance to have a little bit more activity-based learning on intelligent robotics. And currently, it's safe to say we are the only institute in Sri Lanka. I'm really, yeah, I think we are safe to say we are the only institute in Sri Lanka that offer a pathway where it leads you to have fully fledged training in USA. Imagine you learn from age 11 plus, progress your, advance your knowledge, and go to USA and work with real robots. So we are offering that kind of, support in order to have the robotics education, available and probably in a productive way. And the second portfolio which I was telling you about is the Anchor Robots, which we have come out as the title partner for today. If you really want to own a robot, if you want to buy a robot as a student or a research analyst in your universities, you can buy your robots through our website. Second, if you are a school or an administrator of a school or universities, you can get a support from us to establish robot labs, right? Because we see there's a big demand, there's a big need to establish robot labs in your school. We will establish it for you. Along with the partner, we have a principals in USA, which is Robot Lab USA. And also, if there's a commercial entity who wants to have any kind of robotic solutions for their entities, like hotels or any manufacturing sectors, we can provide you solutions for that as well. So this is just a display of what Anchor Technologies does. So what we want to do is, we just don't want, okay, my 6 minutes is gone, but I will try to give 1 more minute. Okay. In terms of starting, right, let's start today. We can engage
So what we thought of was giving you a voucher, right? A 10,000 rupee voucher, 5 vouchers. Who is going to answer the next question that I'm going to ask you for? First, I ask you, do you know about ChatGPT? Most of you, okay, you knew, but you didn't know about GPT, right? So as students, okay, today you are entering into a very exciting day of trying to win a competition. Maybe you should have the following question which I'm going to ask you. If you can, we will give you the papers in our stall, right? Write down the answer that you can find on internet, and along with your name and your contact number. What we will do is we will assign you, probably if you win the voucher, we're going to give you 5 vouchers. You can use these vouchers to enroll in our courses. You can use these vouchers to buy robots in our website. If you find it difficult doing both, try to gift the voucher to somebody who is really interested in studying robotics and AI. So the question is, what is Omniverse Twin technology? Write it down. If you can write it down and give us the answer at our stall, which is in your competition area, we will be giving you the vouchers that I just disclosed to you. So that's it for today, and wish you all the luck. And as the student, the head of the society said, if you really break your robot while you are in the competition, it's fine. So that's the start. So wish you all the best, and looking forward to work with you in the future. Thank you so much. Thank you, Mr. Xavier, for your valuable message and for your belief in the potential of our youthful engineers. While Uncat Technologies leads the way as our title partner, we are also immensely thankful for the support of our other valued partners. We extend our heartfelt appreciation to our bronze partners, Orel Corporation and Mars Holdings. Their commitment and encouragement play a vital role in making Pera Bots 2025 a success. As we draw the opening ceremony to a close, we take this moment to express our heartfelt appreciation to all those who have supported and contributed to the success of PeraBots 2025. To formally deliver the vote of thanks, we now invite Dr. Tharindu Veerakon, Senior Treasurer and Advisor of the Electrical and Electronic Engineering Society. සුබෝදෑසනක් සියලුම දෙනාට. පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ උපකුලපති මහාචාර්ය ටෙරන්ස් මජුද්දි එතුමා මෙතන නොසිටියත් ඒ වගේම නියෝජ්‍ය උපකුලපති රංජිත් පල්ලේගම ඒ වගේම ඉංජිනේරු පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය ලීලන් සමරනායක විද්‍යුත් සහ විද්‍යුත් ඉංජිනේරු අංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය විජිත හේරත් ඒ වගේම යාන්ත්‍රික විද්‍යාංශයේ අංශාධිපති මහාචාර්ය ප්‍රිමාල් ෆර්නෑන්ඩෝ ඒ වගේම අනිකුත් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම සමාජිකයන්ගේ අවසරයි. ඒ වගේම අද මේ අවස්ථාවට සහභාගී වෙන ලංකාවේ පාසල් 51කින් පමණ සහභාගී වෙන දූ දරුවන්, දෙමාපියන්, ගුරුවරුන් ඇතුළු සියලුම සම්භාව්‍ය අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. 2019 අපි පටන් ගත්තා Pera Bots. ඒ වෙනකොට අපිත් එක්ක අත්වල බැඳගෙන දිගු ගමනක් ඇවිත් කණ්ඩායම් 26කින් පමණ ආරම්භ වූයේ පළවෙනි වටය සහ පළවෙනි තරඟාවලිය අද කණ්ඩායම් 300ක් දක්වා වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. නමුත් අවසනාවට වගේ 2019න් පසු අපිට
ඒ උදා වූ තත්ත්වයත් එක්ක කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් එක්ක අපිට අවුරුදු කීපයක් මේ පේර බොට්ස් නවත්තන්න සිද්ධ වුණා. අලුත් මූණුවරකින් අපි 2025 පටන් ගත්තා. ඒ පටන් ගන්න සමග අපි ගැන විශ්වාසය තියලා අපේ විශ්වවිද්‍යාලය ගැන, ඉංජිනේරු පීඨය ගැන සහ අපගේ විද්‍යාර්ථීන් ගැන ඔබ තුල ඇති ධනාත්මක ආකල්පයත් එක්ක අද අපිත් එක්ක ඇත්තට බැඳගෙන ඉන්නවා පාසල් කණ්ඩායම් 117කට අධික ප්‍රමාණයක්. එයින් අද වෙනකොට අද දවස් ඇතුළත 100ක් පමණ සහභාගී වෙන බවට තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම 177ක් පමණ විශ්වවිද්‍යාල කණ්ඩායම් සහභාගී වෙනවා. ඔවුන් පළවෙනි වටේ සඳහා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ සියලුම දෙනාට මාගේ හෘදයාංගම ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම අපගේ ආරාධනා පිළිගෙන මේ අවස්ථාවට සැපමෙනි සියලුම ආරාධිතයනුත් අපගේ ප්‍රධාන සන්නාම සහකරු විදියට අපිට මූල්‍ය ආධාරය සහ මූල්‍ය ශක්තිය ලබා දෙන අංක ටෙක්නොලොජි සහ රොබොටික්ස් ආයතනයේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී සහ ඒ සභාපති විදියට වන විද්වතුන් ගේ අදහස් තුල ගැබ් වෙලා තියෙනවා මේ හුදෙක් තරංගාවලිය පමණක් නෙමෙයි. අද මේ මෙතන ඉන්න දුවල පුතාලා එයින් සාර්ථකව නිම කරාද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි අපගේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය. අපගේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථය එතනින් එහාට ගියපු දෙයක්. right? මේ වපසරේ මේ පරිසරයේ ඔබට ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. විද්වතුන් ගොඩාක් ප්‍රමාණයක් මේ කම්පිටිෂන් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ පරිසරයේ රැඳී සිටිනවා. මේ කම්පිටිෂන් රවුන්ඩ් එක ඉවරනාට පස්සේ ඔබගේ ඒ අවස්ථාව ඉවරනාට පස්සේ ඒ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් ළඟට යන්න අප ඉංජිනේරු පීඨයේ ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් ඉන්නවා මේ සම්බන්ධව විශේෂයෙන් ප්‍රොජෙක්ට් කරන රිසර්ච් කරන ඒ කට්ටිය ළඟට යන්න ඔබගේ රොබෝ පෙන්වන්න අදහස් ගන්න වැඩි දියුණු කරන ආකාරය ගැන ඕන් එක සාකච්ඡා කරන්න. right? අංක ටෙක්නොලොජි ආයතනයේ සමාජිකයන් 7 දෙනෙක් 8 දෙනෙක් පමණ අද පැමිණ සිටිනවා. විශේෂයෙන් මේ AI තාක්ෂණය යොදාගත් රොබෝවරුන් සමග ඔවුන් සමග කතා කරන්න ඔවුන්ගේ අදහස් ගන්න කොහොමද මේ රොබෝ තාක්ෂණය ලෝකයේ ඉස්සරහට යන්නේ කියලා. ඒ ආරාධනාවත් එක්ක ඒ දැනුවත් කිරීමත් එක්ක මම වැඩි වෙලාවක් ගන්නෙ නෑ. මගේ ස්තුති කතාව අවසන් කරනවා. මේ සඳහා සහභාගී වෙන සියලුම දුවා දරුවන්ට දෙමව්පියන්ට පිටිපස්සෙන් හැමදාම ඉන්න ඔවුන් දිරි ගන්නවන ගුරුවරුන්ට ගුරු මහත් මාත්මීන්ට මාගේ හෘදයාගම ස්තුතිය නවතර පුද කරමි. මම සමගන ස්තුතියි. Thank you, Dr. Virakon, and thank you to all our distinguished guests and participants for being part of this significant milestone. With that, the opening chapter of Pera 2025 comes to a close, but the journey of innovation begins now. The wait is over. The arena is set. The future starts now. Let the robots rise. පුංචි නිවේදනයක් තියෙනවා හැමෝටම. ඩියෝ 2 ශාලාවේදී ඔබේ රොබෝ යන්ත්‍ර බාර දුන් කණ්ඩායම් ඩියෝ 1 ශාලාව වෙත ගමන් කරන්න. ඒ වගේම තවමත් ලියාපදිංචි නොවු කණ්ඩායම්, ඒ කියන්නේ ඩියෝ 2 එකට තමන්ගේ රොබෝ බාර දුන්නේ නැති කණ්ඩායම් ඩියෝ 2 ශාලාවට ගිහිල්ලා කණ්ඩායම් ටික ලියාපදිංචි කරන්න රොබෝ බාර දීලා.